show that these two lines are skew. هون Elsa, we have to add points ما هيك؟ لأنه we need a point A of this و and a C. point of that. هلا because in the exercise, if you scan the exercise, you notice that there will be given points, the point B وبس معناتها ما فيني اسمي B هلا. فإذا مسمي A 1 1 1 a point of D و C طب صرنا minus 1. اساس فينا ننقي points. When you choose for T equals to 0, for example. Okay. And then you get AC dot VD vector VD prime. We predict that this answer will be not 0. We predict that the answer will be, yes. Not ب A هون لأنه it's in D so حطينا T equals to 0. ب C لأنه it's in D prime حطينا M is equal to 0. So that's why طلع لنا ب C it's minus 1 1 و 2. Okay. مظبوط. And then you get minus 1 1 و 3 و 3 و minus 1 1 equals minus 2 into minus 2 into 4 minus 0 into minus 10 plus 1 into minus 2. So the result is minus 8 minus 2 equals minus 10. Different than 0. Then So they're not D coplanar. and D prime are not coplanar. Skew. Or we say skew. Determine the equation that path of the plane P. Of the plane P. Passing through That D prime. passing parallel to D prime. D. And it contains D prime. And the plane P is parallel to the line. نستعمل point C هون CM. هلا أول شيء بدك plane يعني يا mixed يا dot product. Mixed. Obviously here P contains D prime معناتها V D prime is inside P. P is parallel to D يعني VD is also inside P. Inside the plane. معناتها صار عندنا two vectors inside the plane يعني mixed product. هلا here do we have to choose the point A or C? C. C لأنه P contains D prime. يعني CM dot VD vector VD prime 100% بس يعني vector بس VD prime. تفضلي. Yes. dot product يعني اوكي نحن عرفنا انه الميكس برودكت بنستعملها when two vectors are inside the plane. الدوت product بس when you have a vector perpendicular to the plane not inside the plane. يعني scalar product. مظبوط. scalar يعني dot product. اوكي. هلا CM هي x plus 1 y minus 1 و z minus 2. مظبوط. Yes. VD هي minus 1 1 و 3. minus 3 حبيبتي. يما 3. لا 3. لا 3 مظبوط. و VD prime اللي هي 3 minus 1 minus 1 1. 1. So Let's x hit minus it. 1. X plus 1 into 4 minus y minus 1 into minus 10 minus 10 ولا أو 10 minus 10 plus z minus 2 into minus 2 equal to 0. Then you get 4x plus 4 plus 10y minus 10 minus 2z plus 4 equals to 0. يعني it's 4x plus 10y minus 2z minus 2 equal to 0.
you can stop here إذا بدكم مش غلط توقفوا هون or you can simplify by 2 بتطلع 2x plus 5y minus z minus 1 equal 0. You choose اللي بدكم إياها. Both are correct. Now لحديت هلا شو صار في عنا اذا بنرسم الفيجر بس تشوف شو صار في عندي. صار في عندي two lines D and D prime. We found the plane passing through D prime and parallel to D. يعني we found this plane. We found this plane. وإذا بدكم just to make sure you got the figure correctly, هيدي line D prime. لا sorry قصدك D. But sir, isn't D supposed to be parallel? No. بلا D is parallel to the plane. Heck, it's floating in the space. هيدي D. بدهم distance between D and D prime, which is this one. هيدي the distance between D and D prime. So what is the distance between D and D prime برأيكم؟ إذا بتطلعوا على الفيجر logically Sir, guys. it's not perpendicular. إيه بس بدنا logic نحن. مش قلت تبع 2 points على اللاينز على وحده على كل وحده من اللاينز. طلعوا مزبوط. رجعوا طلعوا مزبوط. Distance from D to the plane. 100% برافو عليك يا وحش. برافو يا وحش. يعني نستعمل point A للpoint B distance. مزبوط. من الpoint A للplane plane. Distance sorry. from D to D prime is then استاذ لانه قالنا deduce مش هيك؟ 100%. The distance from any point of D to the plane P. هلا فهمتوا؟ طيب استاذ هلا لو ما قالنا deduce كنا استعملنا مثلا distance from. ما فيك لانه اذا ما قال لك deduce بدك تعمل steps. اذا ما قال لكم deduce guys بدك تلاقي equation of the plane passing through D and perpendicular to D prime بيطلع عندكم point of intersection اللي هو هيدا البوينت تحت and then you find the distance. Okay. Which is long and weird. Because the distance from D to D prime is the distance between any point of D. بناخذ البوينت اللي اخذناه نحن بالاول A تتذكروا؟ صح. Which is distance from A to the plane P. أكيد كلكم تعرفوا it's a formula 2x of A plus 5y of A minus z of A minus 1 over radical of 4 plus 25 plus 1. والA معكم يلي هو 1 1 1 يعني 7 minus 2 يعني 5 over radical 30. إذا بدكم هي 5 radical 30 over 30 يعني radical 30 over 6.
كلنا فهمنا؟ No. Very good. Very good. Let's continue the exercise. Part 3. بدون equation of the plane Q passing through D prime passing through D يعني D موجودة بالQ و P perpendicular لQ. شو يعني؟ يعني VD وين موجود؟ بقلب Q. و NP وين موجود؟ كمان بقلب الQ لأنه two planes are perpendicular. معناتها يعني يا أستاذ هون mixed كمان وأي point بناخد A belongs to D يعني A belongs to Q. فإذا بدنا نعمل AM scalar VD vector NQ NP equal to 0. كلهم معنا اياهم AM يعني X minus 1 Y minus 1 و Z minus 1 VD معنا اياه اللي هي minus 1 1 3 و NP P لقيناه قبل شوي يعني NP هو 2 5 minus 1 equals to 0. So X minus 1 into minus 16 minus Y minus 1 into 1 minus 6 يعني minus 5 plus Z minus 1 into is it correct? Z minus 1 into minus 7 equal to 0. So it's minus 16x plus 16 plus 5y minus 5 minus 7z plus 7 equals to 0. Hence, بيطلع minus 16x plus 5y minus 7z plus 18 equal to 0. هيدا البلين Q. منيح لحديت هلا؟ Yes. Very good. Find the coordinates of the point B اللي هو D prime intersection Q. معكم D prime معكم Q يعني بتصير minus 16 into 3m minus 1 plus 5 into minus m plus 1 minus 7 into m plus 2 plus 18 equal to 0. So minus 4. Yes, of course. Okay, thank you. So it's minus 48m plus 16 minus 5m plus 5 minus 7m minus 14 plus 18 equal to 0. أكيد معكم ما تضيعوا حالكم معكم الكالكوليترز. Yes. Yes. لأنه the prime here it's in P و P it's perpendicular ل Q so that's why هون عملنا scalar product. ما عملنا سكيلر حبيبتي عملنا ميكس. بس لا اللي تحت قصدي سير. لا مش هيدا سير. قصدي اللي تحت part 4. لا اللي تحت عاملاه intersection of a line and the plane. I replaced the coordinates of the line inside the plane. I didn't do scalar product, Elsa. I'm replacing. اوكي. سير فكرتك عملت x prime plus y
y نو عملت replacing للx والy والz بالcoordinates تبع اللاين. اوكي. So minus 60m 16 plus 5 minus 14 plus 18 يطلعوا plus 25 equal 0 يعني m equals to 25 over 60 يعني 5 over 12. هلا لأنه لقيت ال m equals to what? I replace it in the equation of the line. I replace it in the equation of the line and see what we get. Hence B. طلعنا الكوردينتس تبع بوينت B. مظبوط. 5 over 12 حطها محل الام بتصير 15 over 12 minus 1 يعني 1 over 4 minus 5 over 12 plus 1 it's 7 over 12 و 5 over 12 plus 2 equals 29 over 12. And this is the coordinates. These are the coordinates of the point B. Part 5. Write the equation of the line delta that passes through B. ما تنسوا line يعني بدنا إياها بدنا point و vector. Delta is perpendicular ل P. شو يعني delta يعني is بدنا perpendicular ناخذ ل P؟ فاكتور B Vector point B. 100%. لكن الفاكتور of delta هو ال n of P. والN of P إذا بتتذكروا لقيناه in part 2A. part 2A لقيناه اللي هو 2 5 minus 1 اللي هو 2 5 minus 1 دغري automatically هون دلتا بتصير شو الدلتا؟ 2 5 x minus 1 equals 2 alpha 5 alpha minus alpha and we add the coordinates of B. Yeah, plus 1 over 4 plus 7 over 12 plus 29 over 12. The last question آخر سؤال هو show that delta is at the same time common perpendicular to the يعني V delta هو 2 5 minus 1. سير بس نعمل سكيلر لكل وحدة يا أستاذ. Yes, I can't go up to part 5. نعمل مظبوط مثل ما قال ميجو أميجو سكيلر كل مرة وبيطلع معنا minus 1 1 3 و VD prime هي 3 minus 1 1. V delta scalar VD equals minus 2 plus 5 minus 3 يعني 0. نعمل على VD prime 100%. V delta scalar VD prime equals 6 minus 5 minus 1 equal 0. Then delta is also perpendicular to D prime. وحلينا كل السؤال و everything is correct. Understood? yes sir. Very Yes, good. sir. It's very good. لكن سر قلت بدي لي أسألك سؤال. يس تفضل. سر مثل عنا البلين P 2x plus 5y minus z minus 1. إذا بدنا نجيب coordinates تبع point بقلب البلين كيف بنجيبهم؟ You take two values لx ولا y. ما بتاخد you take two values واحدة للx واحدة للy and then you find z. بتألف حيلا two values من عندك. اوكي. Okay? Yes. Thank you. 2011.
to ls. هيدي 2011 Yes. second LS. session ls. بس صرت انا اول بارت 6. يلا نقول part 6. يلا دي. اوكي. Okay. I think we did this كمان ولا لا؟ No sir, we did not. لحظة لا I لا guess sir، we did. عملنا لا. GS 2011. عملنا GS 2011. لك لحظة ريكتانجل. ما انا بتذكر في مرة عملنا ريكتانجل ريكتانجل. Sir، بلا عاملينه هذا عاملينه بلا عاملينه هسه عاملينه عاملينهم بلا بتذكر وقتها we proved the rectangle واخر شيء هيدي ما بعرف شو اسمه وبارامتريك equations of t بلا عاملينه بلا I guess عاملينه 2000 شيرلي عملناها قبل هيدي شو كانت؟ هيدي الفاينل اكزام 2010 second session GS عاملينه قلتوا لي؟ شو هو sir؟ which one؟ جي اس sir عاملين GS 2010 second session. ايه عاملينه؟ لا sir اللي ما عم لاقي هيدا الاكسرسايز سألت هيدا تبع ال بلا LS. بلا بتصور عاملينه هذا كمان هيدا عاملينه؟ يس which one؟ وقتها لقينا فيكتور في بلا صرت قلنا انه دايما بنلاقي فيكتور sir بلا هلا لقيتها. sir هلا طيب لقيتها. اوكي يلا. طيب خليني اعمل هيدي لكن هلا جي اس سير بليز قل لي هيدا اخر اكسرسايز بنعمله بقى نبلش غير تشابتر. ايه بس مش هالجمعة جمعة الجاية بنبلش نيو تشابتر. ربي جرينجوس مستعجل ليه مستعجل هلا حبيبي؟ لانه دفتر يعني صار ملينا دفتر من ورا سبيس. ايه ما عليه حبيبي ما عليه هلا in the same circumstances انت بعدين بالجامعة رح تتنفس سبيس رح تاكل سبيس عرفت؟ عادي يا كبير عشت يا ميكال. يا زلمه كيف تذكرت انه هذا عاملينه ومش عاملينه؟ عاملينه هذا دخلك اللي hold on a second guys. سير في اسالك سؤال. يلا just hold on a second guys, I'm into something بس give me one second guys بس hold on.
Okay, guys, you have to excuse me. I had to do something. Yes, sir. وهيدا الكريسماس 2013-14 على اوكي وهيدا كريسماس 2014-13-15 اوكي يلا لنبلشها وينو التست 2 دخلك test 2 2013-14 it's very similar to this official exam test 2 2013-14 show that the two lines are not show that the two lines are not coplanar. اوكي سير بناخذ اوكي بنقي بوينت من كل واحد وبنعمل next. A B Guys, cross I think it's the same exercise, no? مش هو ذاته بس زاد الكونسبت بالا هي هي كلهم هن ذاتهم يعني الاكسرسايزات إيه كلهم اللي عم ذاتهم ذات الاسئله يعني ما اصلا بدكم يجي وقت تقتنعوا انه ما في new questions بهيدا ما مشان هيك صار عم بحسهم هن ذاتهم مشان هيك عم بقول لك خلص مزبوط طب VD vector VD prime that's okay معنا وقت different than 0 then D and D prime are not coplanar or they are skew والسكند ميثود سير not parallel و not intersecting 100% بدهم فيكتور بذات الوقت perpendicular ل D and D prime 100% ايه شو هو الفيكتور at the same time هون هو في دي كروس دي برايم يعني نعم ايوه برافو يا جرينجو معناتها W هو I J و K minus 1 1 3 3 minus 1 1 يعني equals I into 1 plus 3 يعني 4 minus J into minus 1 minus 9 يعني minus 10 plus K into 1 minus 3 يعني minus 2 hence W هو 4 10 minus 2 إذا بدكم it's optional مش ضروري بس you can also say or you can say W is 2 5 minus 1 we divide by 2 it's up to you ما هيك yes very good part 3 بدهم equation of the plane P بيقطع ب D prime و parallel to W اوكي شو سير يعني؟ بي ام سكيلر يعني نعمل نيكست يا استاذ كروس دبليو مظبوط 100% يعني في دي برايم موجود ب P و W كمان موجود ب P وهيدا البلين P بيقطع ب D prime يعني the point B is also on P ما هيك B belongs to D prime then B belongs to P وهون بتعملوا BM scalar VD prime cross W equal لزيرو حل الدبليو على جنب ايه والدبليو ملاقينا اصلا فوقها 2 5 minus 1 يعني x أوكي. plus 1 y minus 1 و z minus 2 vd prime اللي هي 3 minus 1 1 و w اللي هي 2 5 minus 1 2 5 minus 1 واللي اخذها غير هيداك الثاني اللي هو 4 10 و minus 2 كمان بيطلع ذات الجواب don't worry about this يعني x plus 1 into 1 minus 5 يعني minus 4
minus y minus 1 into minus 5 plus z minus 2 into 15 plus 2 17 دخلك 3 equal times y. Yes. اوكي بلا مزبوط. يعني minus 4x plus 5y minus 5 plus 17z minus 34 equal to 0. يعني البلين P هو minus 4x plus 5y plus plus 17z 17z وماينس minus 38. لا صار في عندنا 5 كمان. minus 43 يعني. Okay. Part 4. intersection plane plane. كمان ميكس قبل بدك تلاقي Q، بدك تلاقي قبل Q حبيبي. أول شيء D ميكس belongs to Q، معناتها ال VD موجود بقلب ال Q. W parallel لل Q يعني بنستعمل W موجود بقلب ال Q. ال A موجودة بال D، معناتها ال A موجودة بال Q. AM بس بيتغير صار هو ال A بتصير AM. مظبوط، تصير AM VD vector W equal to 0. يعني x minus 1 y minus 1 و z minus 1. ال VD اللي هو minus 1 1 و 3 وال W اللي هي 2 5 minus 1 equal to 0. So x minus 1 into minus 16 minus y minus 1 into 1 minus 6 يعني minus 5 plus z minus 1 into minus 5 minus 2 minus 7 equal to 0. So minus 16x plus 16 plus 5y minus 5 minus 7z plus 7 equal to 0. Yes sir. يعني finally the plane Q هو شو بصير plane Q minus 16x plus 5y minus 7z وعن plus 19 19 ولا 18 19 لا يا ابني كيف 19 16 minus 5 11 yes, plus yes, 7 yes, 18 معك حق. very good هلا صار next 5 intersection تبع 2 planes بناخذ حل حرف equal ل T. 100% هات لنكتبهم اول شيء فوق بعضهم ايوه خلينا نكتبهم فوق بعضهم minus 16x plus 5y minus 7z هات لننقي z equals t بتصير 7t minus 18 والبلين P هي minus 4x plus 5y equal minus 17t plus 43. اوكي Yes sir. هلا هون شو بدنا اوكي نعمل؟ نضرب اول وحده نعمل ب 4 بس هنضرب بصير minus before 16x plus 20y equals 4 times 17 34 34 68 يعني minus 68t plus 4 times 43 43 times 4 هي 172 وهيديك minus 16x plus 5y equals 7t minus 18. هون we subtract them تطير الx 100% بتصير 16y sorry 15y equals minus 75t plus 190 يعني y equals minus 5t plus 190 divide by 15 يعني صار تطلع 8 هيدي
38 over 3. ممتاز. هلا الزد والواي هنا هون، هذا بنلاقي الاكس، نلاقي الاكس Replace. وريبليس حيلا وحده اللي بدكم اياها minus 4x plus 5y يعني minus 5t plus 38 over 3 equals minus 17t plus 43. Then minus 4x minus 25t plus 5 times 38, 190 over 3 equal minus 17 plus 43. So minus 4x equals 25 minus 18 minus 17 يعني 8t 43 minus 190 over 3 minus 61 over 3. Then x equals minus 2t plus 61 over 12. ايوه Hold on a second, guys. شو يا جريج شو الوضع عندك؟ يا ميغال بلا لا الصوت على بكرة الصبح يا زلمة. برو ميغيل انا صوت بعز الظهر يا نكد. التلفزيون. انا عندي بعدها بكرة الصبح. يلا guys, sorry I'm back بس اجا تبع الماي و بدنا عادي نقدر نتكلم. اوكي سو دلتا اللي هن بدهم اياها صارت so دلتا هي x x equals minus 2t plus 61 over 12 z equals t اللي لقيناها قبل شوي اذا بتتذكروا والواي هي minus 5t plus 38 over 3. اوكي. And this is the line delta. Now to اخر سؤال آخر common سؤال هو very perpendicular. easy. common perpendicular يعني اوكي سكيلر مع بنعمل كل واحدة سكيلر مع كل وحدة وخلصت. part B V دلتا هو minus 2 minus 5 1 لكن V دلتا سكيلر في دي equal لزيرو و V دلتا سكيلر في دي برايم كمان equal لزيرو and that's it. اوكي سير. طيب حبيبتي that's it for this period. Let's take a break and we come back at 12:30. اوكي سير. Okay. Yeah. Yes sir.